Resepi Rahsia Emma. Emma Secret Recipe. Emma, si nanas membuat kek yang paling sedap di kebun. Semua buah ingin tahu rahsianya. Emma, the pineapple made the most delicious cake in the garden. All the fruit wanted to know her secret. Suatu hari, Cici si kiwi kecil bertanya, Emma, boleh ajar saya buat kek yang lazat ini? One day, Cici the little kiwi asked, Emma, can you teach me how to make this delicious cake? Emma tersenyum. Boleh, tapi kamu mesti cari ramuannya. Emma smiled. Sure, but you must find the ingredients first. Cici dan rakan-rakannya mula mencari ramuan yang diminta oleh Emma. Cici and her friends began searching for the ingredients Emma had asked for. Semua ramuan telah lengkap. Cici belajar mengadun, mengacau dan membakar dengan penuh semangat. Once all the ingredients were ready, Cici learned to mix, stir, and bake with great excitement. Akhirnya, kek siap. Semua buah-buahan kagum dengan rasanya. Finally, the cake was ready. All the fruits were amazed by its taste. Emma berbisik, resepi sebenar ialah kasih sayang dan bekerja sama, semua bersorak gembira. Emma whispered, the real recipe is love and teamwork. Everyone cheered with joy. Nilai murni, semangat bekerja sama dan kasih sayang antara rakan menjadikan setiap usaha lebih bermakna dan menyeronokkan. Moral value, the spirit of teamwork and love among friends makes every effort more meaningful and enjoyable.